ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 1800 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵਾਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। At the beginning, just say a few words about the work we've been doing with the Ukrainian community here in British Columbia, as well as settlement organizations who will be calling upon to assist in the days and weeks ahead as we see potentially thousands and perhaps tens of thousands of Ukrainian citizens arriving here in British Columbia seeking refuge. Earlier this week, I also had a conference call with the premiers across the country to talk about how we can have a coast-to-coast response to what will become an emerging refugee crisis in Europe as a result of the invasion by Vladimir Putin of the sovereign state of Ukraine. The consequences are being seen nightly on our televisions. Having an opportunity to speak with the Ukrainian community here in British Columbia today and settlement organizations earlier in the week, we all stand ready to open our hearts and our homes to the refugees who will be coming. But there are challenges, and we were identifying issues around translation, issues around trauma counseling for the children. Women and children are likely to be the bulk of the people coming to British Columbia. And also how we as a government, immigration not a primary responsibility of the province, but of course none of that matters at times of crisis, and we wanted to be clear to the Ukrainian community and to you through the media, to all British Columbians, that there is much that needs to be done, and there are a variety of ways that you can help. We'll be standing up a 1-800 number to take calls because, quite frankly, the modestly sized Ukrainian organizations, whether they be in our major centers or in regional hubs, are overwhelmed by the generosity and good wishes of British Columbians, and we need to manage that. If you don't get a call back, if you don't get a response to your email, it's not because the need isn't there. It's because, quite frankly, the volunteers are overwhelmed. So we ask for patience from the broader public as we put together an infrastructure to accept the benevolence and generosity of British Columbians towards the good people, the courageous and gracious people of Ukraine who are enduring the most unimaginable horrors at a time when we thought that type of activity was behind us. Historic anomalies rather than a present-day threat. And the violence that's being put upon Ukraine by the Russian government is totally unacceptable. I reinforce, I believe, the view of all British Columbians that Vladimir Putin should step down, step back, and get the heck out of the Ukraine.